je altijd dus ook. Dus heb ik vandaag een nieuwe video afgelegd. Maar nu vandaag met een nieuw spel, Spider-Man. Ook al, ik heb het spel uitgespeeld, maar als je toch, ik heb het spel uitgespeeld, dus ja, ik ga nu alleen maar side missies doen bijvoorbeeld. En ja, dus ik kan niet zo hard praten, of hard geluid. Ja, dus als je wil zien hoe het eruit ziet en de let's play zien van mij, dat mag natuurlijk. Ik vind best wel een let's play. En ja, dan moet je sowieso 10 minuten omhoog krijgen en dan kun je de rest missen. En abonneer op mijn kanaal. Dat begint in de nieuwsbrief. Dus je dan, je kan heel veel les spelen. Kan je leven. Dus ja. Dus ja, als je de les bent willen zien. 10 duimpjes omhoog, abonneer zeker op mijn kanaal. En leuk blijven. Dan komt zo de lesplay van de Spider-Man online. Om 10 duimpjes omhoog. Lesplay komt meteen online. En dan ga ik weer livestreamen zoals altijd. Ik ga gewoon livestreamen met de lesplays. Dus ik vond echt de tekst wat er staat. Dus dan ga ik gewoon wel Spider-Man gewoon in één keer uitspelen met de livestream. Maar ja, het spel is best wel moeilijk eigenlijk eerlijk gezegd. The receiver's easy to find. Just have to get up there. Okay, now to find another link in the array. Oh, daar is hij. Got it. Just have to keep doing that. Dan moet je daar naartoe. Kijk, ik kan deze giftig gespannen. What's taking up all that space on Harry's servers? Looked like DNA sequencing, but that seems beyond the scope of the research stations. Focus, Pete. It won't matter what's on the server if it all gets erased. Trouwens, het spel is sowieso super leuk. Ik zou het zelf ook kopen. En ik kan best wel gaan wachten, maar hij komt Getting close. Dus ja, ik ga bezig met dit en ik denk dat zo stom. Ik had het gisteren gestart, maar ik snap het niet. En nu wil ik hem wel. Waar is hij? Huh? Waar is hij opeens? Waar is hij boven? Wat doe ik? Oké, ja, dit wordt echt tijd verspillen. Should be in view of the ESU server now. Oh, daar moest ik. Oh, daar moet ik juist naartoe. Seconde. Got it. Now I can initiate the data transfer if I hurry. Nee. Stop. Good. Nee, fout. Let's see. Ik ga deze sowieso skippen als het niet lukt. Oh, wacht. Dat is fout.
Looks good. Zo. Dan moet je... Oh, ik heb het goed laten doen. Maar dan past dat niet. Good. Hij is gewoon overal, jongens, sorry. Ik vind het echt moeilijk, dus. It's working. Everything stored successfully. Should be fine until I have no... En trouwens, zoals ik moet best wel mijn skins laten zien. Ik al heb, mijn outfits. Dit is een outfit die ik niet heb, maar dit is een outfit die ik heb. 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 Die heb ik heb. En de rest heb ik allemaal. En ik heb deze. Oh, zwarte Spider-Man outfit in 2099. 2099. En deze wil ik zo graag, man. Dit is echt leuk. En deze heb ik. En deze twee hieronder heb ik. Ik denk dat ik deze ga aandragen. De negatieve. I'm gonna assign Harry some more server space. Kijk, jongens, kijk. And he'll be glad to when he sees what the stations have been doing. A thing of beauty! Kijk of we even doen op TikTok. Oké. Spider-Man. So my tracker picked up some more people who were at the party and might have gotten, you know. This is Ethan Albright, a biochem TA. Didn't show up for class. My software picked him up in a photo, but there's other pics from the same location and he's gone. Still our best shot. I'll try to find the place. Thanks. Philip's photo is my only lead again. I gotta find this location. Picture shows elevated train tracks. Harlem, Like the where's ones up... Harlem? Harlem is toch niet helemaal daar. Harlem is helemaal hier. in East Harlem. Hoeveel kilometer is dat? 3 bootjes. Wordt lekker slim. Spider-Man, I talked to Carlos. He felt fine until he got to the barbecue. Whatever happened to him kicked in after the Halloween party. A delayed reaction. That's not good. There could be corrupted walking time bombs all over Manhattan. I think these tracks are in East Harlem. Er zijn een lange parts maar even laten zien dat ik op die waren. Oh, daar komt nog een goed aan display. Ik weet niet wanneer. Wanneer. Ja. These corruption is frightening. Literally no one's safe. I'm used to hostile New Yorkers. This is a whole new level. Good thing I've got Philip on my side. That guy has some impressive skills. Dat trouwens. Nee, dat is niet zo handig. If I find the East Harlem elevated train tracks, I can follow them to this location. But this is pretty far north of ESU.
like there's a bridge at the end of the tracks. I see elevated train tracks. Those are northeast of ESU. L trains could mean Harlem. I see elevated train tracks. Those are northeast of ESU. Waar is dat dan in leek? Weet ik. Looks like there's a bridge at the... I think these tracks are in East Harlem. I think this is pretty far north of ESU. L trains could mean Harlem. Maar waarom was dat ding nou? Hier denk ik. Denk daar. These aren't the right tracks. I'll try the ones in East Harlem. Waar is weer een treinspoor? In Harlem. Misschien hier. If I find the East Harlem elevated train tracks, I can follow them to this location. Looks like there's a bridge at the end of the tracks. Woehoe. Ik ben echt vet hoog, man. Please, don't ask me to do the hand. Bij de buurt. Ja, misschien goed wel, misschien is het wel zo. Weet ik veel. Ja, dit is hem. En aan de andere kant van Harlem. Oh my god. This is it. No corrupted students, but it looks like they've been here. Oké, gaan we met de politieagent praten. Oh nee, met de dief of zo. Toch? What happened? A bunch of maniacs going wild. They were high or something. Ran off up the street. Gotta find them before someone gets hurt a lot worse. Tik, tak. Tik, tak, tak. Het maakt me echt benauwd. Sorry. Oeh, waarom altijd dit? There they are. Time to end this. Nee. Wacht, die zijn van ding. Die zijn van, en kijk. Jouw vrienden. Ik ben ook een negatieve mens. We corrupted a lot of people at the Halloween party. Ik hoor het opgeven. You set me free. He'll set you free too. Maar ik ga zien dat het lukt. Ik ben ook een negatieve. The sooner I get you guys back to normal, the better. Oh, we hebben zo op. Oh, lezen. Good. Bah. The door's locked. No time to be polite about it. I think that's it. That was easy. I was just drinking my latte, thinking about this one time I got mugged. And I saw this big crowd of people, and it's like someone flipped a switch. You should be fine now. Though maybe you should switch to decaf. Ja, wij zijn Spider-Man, hè. Wij doen alles voor mij. Hoe lang ben ik bezig? Dat kan nu even niet, Ik moet
andere skin aan hoor. Deze skin is een beetje benauwd. Skin is bevrijd. Wat is dit? Wat moet ik hier doen? Ja, dag. Ik ga deze aan doen. Nee, deze ga ik aan doen. Dat heb ik nooit aangetrokken. Lekker demmen. Wacht, die is een ding. Dat ding is toch eigenlijk. Die wil ik best wel gaan controleren. Literally didn't see that coming. So this is where the party is. Okay, let's see what's happening inside. Geronimo! Het kan wel een beetje moeilijk worden voor mij, maar ja, ik ga het alsnog proberen. MJ, I'm at the third location. Apparently it's casual mask day at the office. Finally, a job where you'll fit right in. Until you start with the face kicking. Yeah, I have a feeling HR's not gonna be too happy with me. Is die hier gevaar? Is die gevaar? Ja, die is een gevaar. 不，他们啥都不知道。我担心他会让他们取代我们。别那么想，我们有他们没有的忠诚。主人可是把自己的一部分力量托付给我们了，有道理。他们会13部空军与混乱的工具，我们才是他真正的战士。 我们无穷无尽。要上！蜘蛛侠，天流情，天天招他。 你等着吵吧！So I think the new guys have to tag the old guys, and they have to go to their corner. No? Thumbs up, bro. Oh, Xavier, Xavier. Be honest, you were all waiting next door until I thought I'd won just to be mean, weren't you? Peter, it looks like Lee took over a legitimate auto repair business. Explains where the demons get all their vehicles. Trucks, ambulances. Exactly. You shut this down, they'll have a tougher time moving around the city unnoticed.
I would hate to see the group text that got you all here. Never touches the ground. Hold on! Before we start, let me check the maximum occupancy for this place. MJ, I may have just done the opposite of repair at this repair shop. Don't worry, I'll get the cops down there. They'll clean things up. Dat is makkelijk. Maar ik vond het echt vermakkelijk. Want het ziet er echt niet uit. Ik ga het toch wel anders veranderen. Ik ga de ene ding. Normale Spider-Man skin. Zo. Ook een twee skin. Wat ik deze koop, maar een Bostels outfit. Nee. Is niet zo mooi, vind ik. Of deze? Of deze? Ik ga voor deze. Ja, ik ga voor deze. Gewoon een oude. Die wordt toch eens echt niet makkelijk. En dan gaan we even naar kijken of we nog een missie hebben. Deze kunnen we wel even gaan doen. Foto maken. Attention unit. A truck carrying an armed explosive is evading pursuit. Additional officers needed at Carnegie Hall. Please copy. Demons have a bomb rigged in one of those cars. We need to stop them. It isn't my favorite band of merry masked psychopaths. There's a bomb in the truck. Gotta disable it.
doe dat gewoon zo. Dat hoor. Bet you 10 to 1 those guys didn't even have licenses. Let's kick it up a notch. Say goodnight. Zo vet, jongen. Zo vet. Nou, nee. Er is vuur van of zo. Het zou echt leuk zijn. Ik wil hem even op afstand. Pak maar op afstand. En die boom is in de weg. Leuk toch? Dat hij in de weg staat. En voltooid. Een boef. Oude Java. Dat is leuk. Hoe lang ben ik al bezig? Ik heb wel even gewoon straks gaan checken. Attention unit. Just got word of an assault in progress. Officers needed in Central Park. Oh, is echt niet goede kant van jullie. Dat is spijt, man. Dat is jullie veronen. Hoppa. Ja, je gaat komen. Ik wil jullie echt niet bij doen, hoor. Down. Oh what? It's not fun getting beat up? We'll sit with that for a while. Nee. Van Harry Osborn. Attention unit, need response to a break-in. Any officers near Midtown North, please copy. Is die? Helemaal boom. Oh nee, die is ook, hij is in elkaar. Wacht, hij is deze even mooi. Nee, ik hoop niet dat Sable agent is. Ever hear a knocking? Ik was zo snel moeder. Like pro tip, if you're not good at breaking or entering, maybe don't pull a B&E. Oh my god, dit was echt easy, bro. Hij is derde boek, dus. Deze wil ik nog even doen. Even checken. Ding. Oh, maar ik weet wel de live staan. Kijk. Just hoping it saves enough money that Oscorp keeps this program going. Typical. Oscorp ignored the specs and jacked up the voltage going into the billboards. If I don't fix it, they'll explode. People could get hurt. And it would definitely be the end of this station. I need to use my electric webs to shock the screens into shutting down. And I don't have long to do it.
En daar is alweer onvoldoende. Kijk dan. Hoeveel keer moet ik doen? Hoeveel keer moet ik zeggen? Zo klimmen we. Hoeveel keer moet ik doen? Keer in de I always knew someday they'd weaponize tackiness. Definitely a target-rich environment. Phew. Now that the threat's passed, we can adjust the billboards properly. And they did save a lot of money, which seems to be Oscorp's priority, so I bet this station's in the clear. All units. Armed fugitives are assaulting a police transport. Additional officers needed in Times Square. Over. I gotta shut this down before they free their friends and start in on the cops. Don't worry, I'll make sure y'all get a ride back to Rikers. Not going back, Spider-Man. Play off like the dime. Let me show you what I got. Get back! Getting us out! Step it up! Ik kan hem nog ontwijken. Hij zegt hier komt de pijn. De pijn komt hier. Don't you guys watch horror movies? It's kind of sweet how they tried to save their friends. I mean, not so sweet I will punch them, but... Duif, ik wil zo naar die duif. Ik ga die duifmissies even voltooien als jullie dat willen. Ik doe nu zo'n paar of zo, toch een set of zo. Ik ga dat even voltooien hoor. Als jullie het niet erg vinden. Ik hoop het niet, maar... Nou, ik moet voor iemand als we deze gaan allemaal uit te gooien. Dus ja, daarom dacht ik, ja, ik ben een Spider-Man man, dus ik ben heel... Coward pigeon. Chase is on. Dan moet ik ook ik ga dit misschien van een missie. Zo is dat als ik denk dat ik kant op gaat. Ja, oké, ik heb hem niet. Ja, ik heb hem. Oh, ik heb maar 4. En dat is klaar. Dat is deze gebouw. Oh, Spider-Man, you're a prince. I just found Vanessa in the loft. I love the names. Is Sandra happy to see them back? Well, actually, she's not with us anymore. Kijken of er anderen het even zijn hoor, jongens.
Hier is er nog één. Cancer, you know. Howard, I'm so sorry. Oh, it's okay. Life's for living, not moping. First thing she told me after the diagnosis. Gotta remind myself of that every now and again. Keep looking, will you? Finding the rest of these birds would really mean a lot. Thanks, Spider-Man. No problem. Wij zijn om mensen te redden en om mensen te helpen met hun deffen en om mensen te helpen met wat hun kwijt zijn. Pigeon alert. Don't run! I won't hurt you! So, numerous witnesses saw Spider-Man swinging through Times Square like the glory hound he is, firing webs at electronic billboards and causing them to reboot. Granted, those billboards are... Kijk maar, volgende duif. Are an eyesore. In my day, sign painting was an art. But the more pressing question is, what is he up to? I have a theory. He is infecting these billboards with a virus so that they will subliminally hypnotize pedestrians. Hypnotize them into what? Into liking Spider-Man. And he's been doing it for years. This is the only plausible explanation for how many fans this menace seems to have. Sable units requesting status update for Little Tokyo. We have detained an unauthorized gathering of civilians. Proceeding to question and arrest as needed. Die misdaad slaan ze heel agenten. Wat bedoel je? Geen table-agenten. I can't let those Sable guards brutalize innocent people. Sector clear. Continuing patrol. Hey, what's happening? This is not how you protect Forcer! Nee, broek. Ik heb het wel nee, kom maar, dan mag je altijd weg. Express. Wat is dat? Waar is er nog een? Even boven, of niet? Huh? Watch it! Die is boven. Nee. Snap ik niet. Maar ik ga je niet weg. Ik snap jullie even niet. Ha! A pigeon! Don't run! I won't hurt you!
Fuchsia's Plaza. Even kijken waar nog meer pages zijn. Er is weer iemand daar weer Harlem. Oh my god. Chima. Okay, dat kunnen we wel doen. I could use some of his wisdom right about now. Waarom ik nou... You have attention units. Reports of a narcotic sale in progress. Need additional units to the lower east side. Oh, come on, fellas. You can't keep ducking income tax like this. Lees hem maar. Wacht, wij gaan lees hem maar. Doei. Hoppa. Knocking the ever-loving stuffing out of dealers is my anti-drug. Well, technically. Alle skins. Ja jongen, ik weet niet, maar ik heb alleen maar alle andere skins. Ik ga nu dit keer echt een geheime oorlog outfit. Nee, ik kom dit doen. Nee, ik ga deze. Ja. Dit is leuk. Ik wil ook niet wat te doen. Zeebalagenten. Nope, that is not. Guys, it's I love New York, not I thug New York. Oh nee, dit gaat niet uitschakelen. Dit gaat niet uitschakelen. Nee. Net zo net als deze ga ik echt niet uitschakelen. Maar dan ga je echt niet uitschakelen. Kom even naar deze gebouw. Niet de hoogste gebouw, dat is het hoogste gebouw. Dat is het hoogste gebouw. Dan ga ik niet zo zacht naartoe als je die pitch hebt tekort. Kun je het hierop staan? Kun je het hierop? Gooi dat kanaal. Holy moly. All units, Buckner Supply Station is being raided by Rapid ABs. Officers in Murray Hill, stand by for further instruction. En dat is ook een hoog gebouw, maar dit is het tweede hoogste gebouw, het derde hoogste. Eerste hoogste, maar die denk ik, ja. Oh, dan gaan we. Zo vet man. Goed, dat is goed hoor. I wonder if King T'Challa got his powers from being bitten by a radioactive panther. Dude's tough, but that'd still probably hurt. This is Control. What's the status in Vanderbilt? Observation post reporting in. All clear. Oh, yeah, dat is ook al last.
There's a pigeon. It's getting away. Hey, slow down! Man, I wish I spoke pigeon. Maar gaat we al die gebouwen heen. Dat is stom, oh, daar heb ik een lol. Hoppa. Wat is dit? Wat is de moskee? Hoppa. Taking you home, buddy. Wat is dit voor een plek? Is dit een moskee? Nee, toch? New York heb ik een moskee of zo in New York. Dat is gewoon een moskee. Ja, ik ben het toch wel. Trouwens, kerken hebben het niet. Dat denk ik sowieso, dat hebben kerken niet. Alleen de moskees. Maar ja, nog vet. Ik ga toch even doen. Let's kick it up a notch. Okay, now I'm just showing off. Nou, show. Oh, ben ik er terug, baby. Headshots. Oh, ik heb echt een karma. Oh my. Oké, very nice, very nice. Maar waar zijn we nu helemaal? Dus deze hebben we dan helemaal gedaan. Met een stomme pietje erachter. Het volgens mij vind ik dat best wel leuk hoor. Officers, be advised. A mugging was just reported. Officers needed in the area of Columbia. Stel boef, ja, dat ga ik niet doen. Misschien wil ik een boek, dat ik het even leuk. Oh, it's on. Ja, dat is even Always nice to stop a mugging. Gotta stay strong in the fundamentals. Kijk deze man! Oh my god, kijk deze man! Holy shit man, wat is er dan? Dan wordt het verkrachten of zo. Ik het wel uit dat hij helemaal gek aan het doen was. Last pigeon, let's go. Come on. What the hell is a pigeon? No, there it goes. Ik heb ook kwijt van achteren. Pigeon, wat een stomme pigeon ben jij man. Ik kan gewoon niet uitsteken. Oh, jij bent echt irritant. Oh, jij bent echt irritant. Loot crate, loot crate, loot crate. Hey. Ja, lekker. Hoppa. Genetic experiments cause prevention. Legalize Spider-Man, I can't believe it. Whole family's reunited.
No sweat, Howard. These birds are lucky to have you. I tried. Sandra was always better with them. They're her birds, really. Well, now that she's gone, they're yours. Feels like a part of her lives on that way, you know? I definitely know. You're a good man, Howard. Anytime you want to stop by and see the family, feel free. Dad says he misses you. Thanks again, Spider-Man. Ooh, backflip and go to the road. Okay. Spider-Man, thank God. Demons have rigged explosives all over the building, but we can't get close. Point me at him, officer. I'm here to help. We've located the primary device. If you can disable it, it'll pop up an arming key. You can use that to locate and disable the secondary device. Got it. Keep your men back. I'll radio when it's clear. Okay, move. Let's go. I said no more City Hall, and I meant it. Demons are down. Time for the bomb. Don't think about the block of C4 this is wired to. Alweer het stomme opdracht. Ga je gewoon op skippen. Kan niet. Kan ook niet. Dit kan nog wel. En 2. Goed chapje zoef. Maar één probleem. Wacht even. Ja, zo. Dus. Maar dat kan toch niet? Hoe doe je dat dan een lelijke opslaan? That did it. Damn. Dead man's switch. The other bombs are armed. Need to disable them before they explode. Thanks for that, Spider-Man. We'll take it from here. You got it, officer. Always ready to do my part. Kijk. Woehoe! Kijk, 3, 2, 1. Woehoe! Now some people... Een nieuwe outfit dan? Nee, geen nieuwe outfit. Maar... Say I make up stories about Spider-Man.
And this will not help my case because it sounds outlandish, but I have personally seen listener-recorded video of Spider-Man snatching pigeons. Pigeon napping. Why? What possible purpose could there be for such aberrant behavior? I've thought about it long and hard, and I think I figured it out. He's eating them. We've always assumed Spider-Man is a man with the attributes of a spider. But what if it's the reverse? What if somehow a spider gained the powers of a man? And he's stalking his prey. Somewhere there's a giant web with these poor pigeons stuck in it, waiting to be devoured. And will it stop at pigeons? Will we be next? I promise you this. I will not rest until I have the answers. Oh, daar ben ik. All units, witness reported seeing a kidnapping. Witness reported location as Sugar Hill. Shout naar jou. Zet je naam even in de chat. You ought to check that Oscorp research station. I heard there's a rumor there's radioactive stuff in them. Worth looking into. Thanks. Ik kom geluid bij natuurlijk, man. Echt erg jammer. Kom even zo. Mis dat. En dat is het probleem staat. These inmates have nothing to lose. I need to save those people fast. What? Huh? Dat is een bug of zo. Net zo gaan aanschauen. Weet je wat? Ook wel. Kan ik hier nog een helpen? Nee, ik kan niet. Over here! Is something wrong? Oh, no. I just had to thank you for saving my daughter from those muggers. When did this happen? Just now. Busy guy like you. I guess it all blurs together, huh? Near the theater on 126 on Powell. She just called and told me. Right. Sorry. Happy to help. I'm glad your daughter's safe. Okay, I wasn't anywhere near there. I should swing by and see. Maar ik heb haar dochter niet gered. Ik heb zijn dochter niet gered. Ik weet echt niet wat die man moet doen, maar oké. Nee, deze skin. Ik heb zijn dochter echt niet gered hoor. Oké, we gaan het even uitvogelen straks. What's going on? Spider crisis coming through! There's the theater and the crime scene. I better find out what happened. Sorry I missed the action. Thanks for keeping us safe, Spider-Man. Maar ik heb niks gedaan. Still alive. So whoever did this isn't a lethal protector. That's promising. Ik heb deze leven nog eens gered. You're back already? I thought you were checking out that fire. Right. On my way now. Which way was it again? Last time you went that way. South. Thanks. Got a little turned around. Someone's impersonating me. It could be the chameleon again. I've got to pick up his trail.
Misschien is dat de nep Spider-Man, weet ik veel. Als het zo is, ga ik. It does smell like there was a fire in this direction. There's the fire damage. Looks like it got put out quickly. Holy shit. I think everyone's out safe now. Nice work, Spider-Man. Ik heb niks gedaan. You came back! I can't thank you enough for saving my friend from the fire. I thought she was dead. My pleasure. Look, I want to make sure everyone's safe, but the kind of got to me. Do you remember? You used the fire escape. Guess you couldn't copy my web shooters. I wonder if other me left anything behind. Hey, Spidey, what'd you do with that fire extinguisher? Fire extinguisher, huh? Wonder where he left it. Quick thinking with that extinguisher, Spidey. Fire extinguisher, huh? Wonder where he left it. Ja, volgens mij hier. Ik zag hem al een beetje glimmen. Dus dan weer kijken om het kunnen He used a fire extinguisher. What type of suppressant is in this? Nee, wacht, die verwijder weg. He got fire suppressant on him. If I key my lenses to track its chemical signature, it should lead me right to Spider-Man 2.0. He's walking normally. No webs, no powers. Which makes what he's doing suicidal. Hij wil dus mensen gaan redden, maar ja. That guy looks like he's been in a fight. Maybe he knows something. Come on, man, lay off! I told you everything. The deal's going down on the roof. No lie. Right, just... you stay out of trouble. Hope I'm not too late. My doppelganger's got some skill, and he left the drugs. Seems like his intentions are good, even if his methods are nuts. The police will... This one will need painkillers for a few days, but should be fine. Knocked out, but breathing. That's him. Seriously, is hij People seem to like him. Yeah, I mean me. I mean, this is weird. My pleasure, citizens. Excuse me. I hear someone in need. Okay, I do not talk like that. Nobody talks like that. Let him go. Yeah, right. We'll get even more from Mr. Fisk when we bring him your head. Whoa, hey guys! I'm not the real Spider-Man! Not anymore, you're not. Time to even the odds a little. Niemand komt er naar Spider-Man. En wij. Ga maar weg, kid. Kill him both! I've got this. Go. There's a chance to team up with the real Spider-Man? No way! You know how to fight. I'm a black belt. I just wanted to help you. Spread the legend, you know? Yeah, but when you dress like me, you inherit my enemies. And I've got a lot of enemies. Look out! 4 of them! I'll take the ones with guns. You get the rest. Easy.
help your community, there's a feast shelter nearby. And I'm sure folks would appreciate free self-defense classes. Good idea. I'm starting to see the downside. Mijn types, maar jij dat niet. Let's go. Kan nog niet. Hij heeft mij snel moeten doen. Hi, I'll finish him off. Tell me twice. Oh, mega man. Fucking vriend. Man, that was intense. How do you do it? One bruise at a time. Look, your heart's in the right place, but if you keep this up, you're gonna get killed. Yeah, I see that now. Don't worry, I'm hanging up the suit. Spider-Man, no more. Good call. Besides, you don't need a costume to make a difference. Hey, that's a good line. I remember that. Maar als hij dit door gaat doen, dan gaat hij ook een kleur door zijn eigen kop krijgen. Ja, dat doet hij eigenlijk en dat wil hij juist niet. Maar ja, dan moet hij maar houden. En nu gaat hij niet Spider-Man zijn. Hij gaat wel zijn outfit nog bewaren. Hij gaat hem gewoon ophangen, maar hij gaat hem niet meer aantrekken. Dat weet ik sowieso ook. Dat zei hij net. Dat zei hij net. En ik denk dat de aflevering hier gaan afsluiten, denk ik. Weet ik niet, maar ik ga kijken hoe laat het is. En wie is nou te kijken, dat wil ik eigenlijk best wel weten. Wie ben jij, Leuk? All units, we have an active hostage situation on a city bus. Available officers, move in on Manhattan. Wie ben jij? Savvy listeners don't need me to tell you that the demon's cult, gang, terrorist organization, all the above apply, is out of control. We have a survivor of one of their brazen attacks on the line. Go ahead. I was home in my building. I'm sorry. Which Plan these bombs. We had to. I'm sorry, ben je van Jacob? There were snipers waiting to pick us up when we tried to leave. Despicable. Fortunately, the police and the bomb squad handled the situation. And Spider-Man, he... Jared, cut the call! Sorry, hard to hear when we're talking over each other. Clearly someone traumatized by a terrifying experience. For resources to help with PTSD, go to our website. Another public service from J. Jonah Jameson. En gaat er nog wel. Hoe gaat het? Oh, komen jullie straks Fortnite? Ik kan ook snel reizen hier naartoe. Oh, ik kom even deze vandaan. Best wel leuk deze positie. Ik koop geen symbool achter. Dat is echt een van de stomste dingen wat ik ooit doe.
Demons are out of control, terrorizing the whole city. Heart to heart time. Were you not loved enough as demon babies? Dad too withholding? Mom not around? Let you cry all night? Moeten we eigenlijk gaan schakelen. Ik weet hier altijd. Karma terug. I can't breathe! I'll get you! Hey, get out! Kom. Snel hier weg, weg hier. Ja, natuurlijk heb ik tactiseerd voor mij. Those men could have died. Need to shut down the demons before more lives are lost. Ik ben al heel lang bezig. Dus ja. Die is de Demons Pakhuis? Nee, fix. Ik ga één keer voltooien. Nee, dit ga je niet doen. Yuri, this place is full of fist guys with suspicious bulges. Guns! And I'm talking about guns, obviously. Kijk of hij nog munitie heeft. Laten we deze doen. Eigenlijk ga ik stoppen, denk ik hoor. Maar laten we deze doen. Maar kan ik dat doen. Hij is altijd boven, man. Nee. Het kasteel bestromen. Oké, gaan we de kasteel bestromen. Ik ga nog die side missie doen en dan ben ik wel klaar hoor. Dan ga ik gewoon Fortnite spelen, maar dan geen livestream. Fortnite livestream komt misschien morgen als het lukt. Doing a little nighttime bird watching? Well, I was watching for nocturnal raptors in the park when I noticed a bunch of men armed with rifles over at Belvedere Castle. Thanks for the heads up, Miss, Stephanie, let me know if I can help. I'll keep an eye on the activity. Zijn nou echt net die Thanks for the assist, Stephanie. Why would armed men be at Belvedere Castle? Got a hunch they're not tourists. Wacht even hoor. Sorry hoor jongens. Ik ga dan live. Oké, dan ga jij live. Dat is goed. Fisk's man, this isn't good. Fisk. Heavy night. That's all of them. Let's find out what they were up to. Not sure what's going on here. Wonder if there's any info I can get from this flash drive. Awesome. Stephanie, a bird just stole a flash drive full of evidence. Maybe a pigeon. Is that normal? It is nesting season, so I'm not surprised. You know, I think there's a nest in the trees just southeast of the castle. Great, I'll check it out. You got buddies. Great. Come back with that flash drive, you dirty sky rats. Try positive reinforcement. You know, pigeons are actually remarkably intelligent. Remarkably intelligent, huh? Hey, Pigeon. Sorry about the dirty sky rats thing. Maybe we can make a deal? Whatever Fisk is paying you in birdseed, I'll double it. He doesn't have a drive. Fuck this.
hoe kracht krijgen. Nummer 2 denk ik. Nee, nummer 2. Op aan 1. Even school. This is it. I've got the drive. Back to the laptop to see what Fisk's men were up to. Even terug, denk ik. Ja, terug. Looks like they were uploading a worm to the Central Park Wi-Fi system. This could give them backdoor access to a ton of personal data. Come to think of it, even I use this network. Wait, it's still uploading remotely. There must be multiple access points. Stephanie, you're my eyes in the sky. See anything else strange in the park? I see a pair of horned owls and... oh, more guys at a nearby junction box. Thanks. Keep a lookout for anything else. I need to get to that junction box before the upload. If they can't access the laptop, they can't upload. We'll take you alive or dead. This don't care. Hoppa, je pech man. Ik kan toch elektriciteit pakken met deze stuk. Hij zegt ons niet It's almost as exciting as that time I saw 3 chestnut-sided warblers. Hey, I just noticed 2 other junction boxes being hit. Sending you the location. Thanks for the heads up. I better get moving. 2 more? I never thought I'd say this. Why does Central Park need such strong Wi-Fi coverage? I thought people came here to get away. Ja, er zijn er. There they are. Need to keep them away from that box. Hope you got insurance. Hello, my little friends. Snoring now. Hey, there he is! Fire in the hole! Look out! He scored. I'll shut your mouth permanent. Bit lag. Wat denk je man? Klein A. There. The people of Manhattan can rest easy knowing that their passwords and chat videos are safe. Spider-Man? 2 kijkers. Lekker dan. Oh no. Are you sure? Pretty sure. Armed men just arrived. Lock the roof entrance and hold tight. I'm on my way. I need to get to Stephanie before Fisk's men do. She wouldn't be involved if it weren't for me. They're trying to break down the door. We know you're working with the spider. Open up! Nearly there. Ik ben Stephanie. Geen zorgen maken. Ik moet de mensen rennen. Yeah. Split up and find the girl with the binoculars. Johnny, Nice. take him out. Then toss the girl over the edge. I can't punch him if he's in the air. Bring him down already. Uitgeschakeld. Nooit uitgeschakeld van de machine was. This is for the ball. That's all of them. Should check on Stephanie. Oh, thank you, Spider-Man. No problem. It's a little more exciting than my average night of birding. Hey, thank you. Your eagle eye stopped an incarcerated crime boss from harvesting half the city's personal data. Not too shabby, huh? Plus, I found a nest of red-breasted nuthatches when you triple kick that guy in the face. Real beauties, too. You want to check them out? Thanks, but I think I'll focus on jailbirds for now.
Oké, man. Wacht even, los. Wacht even. Ah, nee. Nee. Oké, even kijken nog. Nehat. Ben je konijn? Nehat, ben je konijn? Oké, dames en heren, tof dat jullie hebben gekeken naar deze leuke livestream van Spider-Man. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je hem leuk vond, smash die blauwe duimpje omhoog. Abonneer zeker op mijn kanaal. En als je bent geabonneerd en je wilt vette dingen zien, je wilt niks missen, druk op het belletje. En ja, dat is het einde dan. Laters.